Paints and CP Paints, the ultimate shops for paints and painting accessories. Asian Paints ഇനി പൂവച്ചലിലും. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ ബർജർ, ഏഷ്യൻ, MRF, SD, പോൾമാക്സ്, എഡിസൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പെയിന്റ്സും പോളിഷിംഗ് ഐറ്റംസും പെയിന്റിംഗ് ആക്സസറീസിന്റെയും വർണ്ണാഭമായ ശേഖരം. കളേഴ്സ് പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് CP Paints, പൂവച്ചൽ. ഫോൺ 9440690253 8921786695. പ്രവാസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ മോർച്ചറി, കാട്ടാക്കട, മലയങ്കീഴ്, ആര്യനാട്. മലയങ്കീഴ് മാധവകവി സംസ്കൃത കേന്ദ്ര മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിർവഹിച്ചു. മലയങ്കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ മാധവകവി സംസ്കൃത കേന്ദ്രം മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ഭാഷയും വേറിട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്കൃത കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ മലയങ്കീഴ് വേണുഗോപാൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മന്ത്രി GR അനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ IB സതീഷ് MLA, മലയങ്കീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വത്സലകുമാരി, ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്കൃത കേന്ദ്രത്തിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗവർണർ നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂറിനെയും രാധാകൃഷ്ണനെയും മികച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ TR പ്രിയയെയും ഗവർണർ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെ എത്തിയ ഗവർണറെ താലപ്പൊലിയും ശബരിമല മാളികപ്പുറവും മേൽശാന്തിയുമായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ പോറ്റി കുംഭവും നൽകി സ്വീകരിച്ചു. മാധവകവിയാം ഗുരുവര നിൻ തിരു നാരായത്താൽ സാക്ഷാത് ഭഗവത് ഗീതാമൃതമതു പകർന്നു നീ നാടൻ മൊഴി നറുതേൻ മൊഴിയാക്കി. മാമലനാടിൻ മലർവനിയിൽ പുതു മാധവമാസ മഹോത്സവമായി നിൻ ശ്രീമയ കാവ്യം അനശ്വരം അങ്ങയെ മനസാ
കവിക്ക് നൽകിയത്. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാമഹൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പിതാവ് എന്ന് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ ആദരപൂർവം നാം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് 2 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ മലയങ്കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാധവ കവിയെ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്, എഴുത്തച്ഛൻ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പിതാമഹൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്താണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സാഹിത്യത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദാർശനിക പ്രഭാവം ആണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്, കവിതയ്ക്ക് ദാർശനികമായ അടിത്തറ പാകിയ മഹനീയമായ ഗ്രന്ഥമാണ് മലയൻകീഴ് മാധവ കവിയുടെ ഭാഷ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഏറ്റുപറയാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ചടങ്ങും വേദിയുമാണ്. മലയൻകീഴ് നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച്, മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നേരത്തെ ഓണക്കൂർ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാധവ കവിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ചു വൈകിയെങ്കിലും ഇന്ന് കേരളം, ഈ ദിവസം കേരളം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആദരവ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു ചടങ്ങ് കൂടിയായി മാറുകയാണ്. നേരത്തെ ബഹുമാനായ MLA ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയൻകീഴ് കോളേജിൻ്റെ നാമധേയം ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സ്മാരകം ഉയരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രീ മലയൻകീഴ് വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ പ്രവർത്തനം ഒരു കൂട്ടം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മാധവ കവികളെ നാട് അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ചേറെ വൈകിപ്പോയി, മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചേറെ വൈകി. മലയാള ഭാഷ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലെ അന്നത്തെ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെല്ലാം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഓണക്കൂർ സാറ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാടിനെ അഭിമാനിക്കാം. നാടിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരവസരമായി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ, തൊട്ടെതിർവശത്ത് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പഴുവൽ സമ്മാനിച്ച മാധവ കവിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്മാരകമുണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വന്നു. അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മലയൻകീഴ് വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതും ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം സാധ്യമായത്. ഇന്ന് മലയൻകീഴ് മാധവ കവിയുടെ നാട് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. മാധവ കവി മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വികസനത്തിൻ്റെ പുതുപാതയിലാണ്. മാധവ കവിയുടെ പേരിലുള്ള ഈ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. ഭാഷ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾ മനുഷ്യനെയാണ്, മാനവികതയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. പതറി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മനസ്സിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറയുന്ന അനുഭൂതിയായ ഭഗവത്ഗീതയെ മലയാളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ മണ്ണിലാണ്, നമ്മുടെ ഈ ആരാധനാലയത്തിലാണ് എന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഇനി പിറക്കാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കൊക്കെയും ആവേശം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഈ സംരംഭം സാധ്യമാക്കിയ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും നേതൃത്വം നൽകിയ മലയൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. I wish I would have been able to talk to you in Malayalam, and I feel ashamed that although I have developed understanding of some Malayalam, but still I am not in a position to speak fluently in the language, because this is a function which has been organized to remember the, we can say, Adi Kavi of Malayali language. So first, my heartiest congratulations to the people of this village and the president of the village panchayat on their success in making Madhav Kavi Samskirti Kendram a reality. Let me also congratulate all the distinguished persons
who have been honored today, particularly Dr. George and the COVID, the Priya, who has done wonderful work during COVID days, and the architect who has conceived of this beautiful structure. Radha Krishna, he is the one. This elegant Kendram constructed near the famous Shri Krishna Swami temple is a thoughtful tribute to the rich heritage of Malayalam language and literature. It also calls to mind the contribution of our early writers towards strengthening the Bharatiya culture and identity. And only day before yesterday, I was speaking at Ahmedabad, and I made this point that the powerful kings of India, the power wielders, they could not create unity. But Kerala has something special about it. A young ascetic from Kerala, very young in age, he was able to create 4 mutts in 4 parts of India. And I am not just referring to the buildings. He gave 4 Mahavakyas from 4 Vedas to each one of this mutt. And he created the deep, tremendous sense of cultural and spiritual unity in India. So Kerala has this special genius, I would say, for making people aware. Yes, we speak different languages. Maybe our colors of our skins may be different. We may have different modes of worship, modes of approaching the eternal reality. But essentially, that cultural and spiritual unity binds all of us together as one whole. The Sanskriti Kendram honors the pioneering work of revered Madhav Kavi, whose Bhasha Bhagavad Gita is one of the earliest translations of Bhagavad Gita, the song Celestial. The Gita being a part of Mahabharata, we can say that Madhav Kavi's rendering could also be among the earliest translation of Ved Vyas epic. It was perhaps destiny that enabled Madhav Kavi to compose Bhasha Bhagavad Gita at the sacred premises of the Shri Krishna Swami temple, a divine grace which the poet acknowledges in the initial lines of his poetic work. The poet also identified himself in these lines in accordance with the literary tradition of the times in which he was living. Malayin Kir Tirumatin Vallabhan Aru Rale Teli Vodu Madhavan Aham, the first philosophical poetic work in Malayalam, is believed to have laid the foundation of Malayalam language, its literature and philosophy. The poet promises Adbhut Mukti Padam to those who recite this work with devotion. Tunchat Erutachan, who wrote Adhyatma Ramayan and other significant works, is regarded as the father of Malayalam language. However, since Bhasha Bhagavad Gita appeared much before him, it is only natural that Madhav Kavi is called Pitamahan of Malayalam. In 328 stanzas of 8 lines, Madhav Kavi has translated and summarized Bhagavad Gita without losing its essence.
it has been observed that culturally and linguistically, from literary viewpoint, Madhav Kavi's work stands at par with Gyaneshwari, the commentary on Gita written in Marathi by Sant Gyaneshwar. The style and meter that Madhav Kavi employed in writing had become an inspiration for the poets of the later generations. However, I feel that it would be unfair to limit the scope of the contribution of poets like Madhav Kavi to just one language, locality, or a period of time in history. Their influence, Madhav Kavi and the writers of the classics like him, their influence transcends all these barriers. Our tradition tells us, before that, this is important to bear in mind, that in India, our models, our ideals have never been kings or army generals. Our models, our ideals, those who have inspired and attracted the Indians are the thought leaders, our rishis. And Indian culture and civilization attaches highest value to works of literature, to classics. And this was our identity by which we were recognized by the whole world. The Arab historians of the 10th and 11th century say that there are only 5 civilizations in the world. The Iranians are known for their majesty, Chinese for their craftsmanship, Romans for their beauty, Turks for their bravery, and India is the only civilization which is known for promoting knowledge and wisdom. So this is something which appeals to Indian mind. And it has been said, Sansar vish virakshasya dui phale amritopame काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा. This world has been described as a tree of poison, and that is why you have to be vigilant all the time, because it is not only the nobility, the evil is also present in preponderance. So you have to be vigilant all the time. But on this tree, poison tree, there are 2 fruits of unimitable quality, and they are the classics, Kavya Amrit. They are like nectar and company of the noble persons. Who are the noble persons? Who are attracted by this nectar. So I am so glad that I am here standing with you who are not gathered here not only because you have great respect for Madhav Kavi, but also because you yourself are lovers of the literature. You like to enjoy from this tree these fruits of Kavya Amrit. So I'm really happy to be here with you, and I have greatly enjoyed coming here and attending this function. In fact, I have my prepared speech, but I want to divert. There is something special about Kerala. Dr. Radhakrishnan has written that a young girl from Kerala, she goes to visit on a pilgrimage to Tirupati. She's a young girl. She stands there before the idol, and then she says, Ratna Karastav Girham, Jaya Chalakshmi, your abode is Ratnakar, the sea which is full of pearls. Kim deyam asti bhavte purushottamaya. I have come here out of devotion, but what can I give you? Your abode is place which is full of pearls, and your partner is Lakshmi, who is prosperity incarnate. So what can I give you? But she says, Abhir, Gopa, Lalna, Hirta, Manasaya. But I know one thing, that your heart has been stolen by the gopis of the Vrindavan.
Therefore, the only thing that I can offer you, you do not have the heart because it has already been stolen. So the only thing I can offer you is my heart, and don't delay it, grab it immediately. Dattam mayome toritam girhan. Grab it immediately. Kerala has this special genius. A young girl of 15 years age goes to Tirupati and composes these lines, which have become now part of our classics. If we look at, there have been many poets in other parts of India